ఉమ్. ఇప్పుడు దోమలు చక్రమంటే వెలిగించరా.
Uh, yeah, so I received a message that we can start the class. So I'll be doing that. So if you can see me and if you can hear me, then please raise your hands. If my audio and video, if both are clear. Yeah, thank you. Yeah, okay, thank you. So we'll be starting our session today. We will be doing lab 5, I think. You just need to check the number, but I think we are doing lab 5. So in lab 5, we'll be learning these 4 programs. That is implement R script to perform various operations on matrices. In the morning, we have seen that we were doing operations on vectors. So now we'll be doing operations on matrices. Then we'll also be writing a R program to extract data from data frames. మీరు data frames Python లో కూడా చూసి ఉంటారు. Data frames are nothing but if you want to handle data in Excel sheets, or many of you are AI, ML, and DS students, kada. So most of you must be knowing data frames very well, because without data frames, you cannot do anything in Python, especially in data science. I have few messages. Yeah, okay. Without data frames, you cannot do anything in data science and machine learning, mostly data science. Because all the CSV data ఏదైతే మీరు తీసుకుంటారో డేటా సెట్స్ Kaggle నుంచి అవన్నీ you have to store mostly in data frames. So data frame is a very powerful data structure. And if you can see the screen here, data structure ఇది మనం afternoon discuss చేసిన data structures. As we know that there are atomic data structures and composite data structures. Again, once I'm going through this because it's very important. Atomic లో మీకు లాజికల్, ఇంటీజర్, డబుల్, కాంప్లెక్స్, క్యారెక్టర్ అండ్ రా డేటా స్ట్రక్చర్స్ వస్తాయి. అండ్ ఇన్ కాంపోజిట్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ యూ హ్యావ్ వెక్టర్, మ్యాట్రిక్స్, అరే, డేటా ఫ్రేమ్ అండ్ లిస్ట్. సో మీ డేటా ఫ్రేమ్ ఏదైతే ఉందో అది మీకు కాంపోజిట్ డేటా స్ట్రక్చర్. So the difference between a composite data structure and atomic data structure is composite data structures can hold more than one value. Okay. For example, if you see ikkada x double ante number kada, it's a numeric value. That means it can store integers. These are all atomic data types kada. Ikkada meer chuste x value logical aithe, logical data type ante boolean kada. So x equals only true or false store cheskogalru. You cannot store more than one value. You can either store it as true or false. Okay. So you're storing only one value. Same thing for an integer. Let's say there's an integer x. X equals 5 or x equals 10, but you cannot put x equals 5, 10, 15 kada. That you can do only in an array or a list. Array or lists are not atomic data structures because they can store more than one value. Okay. More than one value, a data structure in a store cheskunte, it is called as composite data structure. All these are atomic data structures. They can only store one value. Logical, integer, double, complex, character, raw, ivanni atomic data structures. That is, they can only store one value. నేను మీకు ఇవి నోట్స్ డాక్ పంపించాను ఈరోజు మధ్యాహ్నం. మీరు ఒక గూగుల్ డ్రైవ్ లింక్ యాక్సెస్ చేశారు కదా, దాంట్లో దెర్ ఇస్ దిస్ డేటా స్ట్రక్చర్ ఇన్ఫర్మేషన్ దాంట్లో ఉంది. సో ప్లీజ్ గో త్రూ ఇట్. వెరాస్ ఇన్ అటామిక్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ యూ కెన్ స్టోర్ మోర్ దెన్ వన్ వాల్యూ. సో ఒక మ్యాట్రిక్స్ లో మీరు 1, 2, 3, 4 వాల్యూస్ స్టోర్ చేసుకోగలరు. అండ్ ఇఫ్ యూర్ కమింగ్ టు అ డేటా ఫ్రేమ్, యూ కెన్ స్టోర్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్. If it's a 4x4 row, let's say there are 4 rows and 4 columns, 4 into 4, 16 values మీరు స్టోర్ చేసుకోగలరు. So that is why data frames and composite data structures are much more powerful while storing large amounts of data. Okay. So let's get right into solving the programs. Okay. So ఈరోజు మనం first various operations on matrices perform చేస్తాం. So these are the matrices.
మనం పొద్దున్న వెక్టర్స్ తో డీల్ చేసాం కదా. సో వెన్ వీ వర్ డీలింగ్ విత్ వెక్టర్స్, ఇక్కడ మ్యాట్రిక్స్ అన్న కీవర్డ్ బదులు యూ హ్యాడ్ సి, ఓన్లీ సి అని ఉంటే ఇట్ వాస్ అ వెక్టర్. సో ఐల్ జస్ట్ గివ్ యూ అ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్. Create a vector in R. I'm just waiting for the syntax. Just a minute. Yeah. ఇక్కడ మీరు చూస్తే you for creating a vector మీరు ఇక్కడ I'll copy this in Visual Studio Code. New file. ఇక్కడ మీరు వెక్టర్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు కదా, న్యూమరిక్ వెక్టర్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ అంటే ఈ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ నథింగ్ బట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ రైట్ హ్యాండ్ ఉండే వాల్యూస్ మొత్తం లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లో స్టోర్ అవుతాయి కదా. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే దిస్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ అ వెక్టర్. వెక్టర్ కి జస్ట్ సి అని వాడుతున్నాం. సి అంటే ఏంటి? కంబైనింగ్ ఆర్ కంకాటినేషన్. ఇవి ఏం చేస్తాయంటే ఈ 1 2 3 4 5 వాల్యూస్ అన్నిటిని కలిపి ఈ న్యూమరిక్ వెక్టర్ లో స్టోర్ చేస్తాయి, అండ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ as a vector. But for creating a matrix, what you do is మీరు ఇక్కడ matrix అన్న కీవర్డ్ యాడ్ చేస్తారు. ఓకే, matrix అన్న కీవర్డ్ యాడ్ చేసి then you are creating a matrix. So that's the difference how you create a vector or a matrix. Okay, matrix కి matrix అన్న కీవర్డ్ యాడ్ చేస్తాం, but for vector you don't have a matrix keyword or a vector keyword కూడా యాడ్ చేయకూడదు. just c of 1 2 3 4 5 అంటే it will start working. Okay, it will work as a vector. We are creating a vector. Okay, so let's see the so these are two matrix or plural form of matrix is called as matrices. So we are creating two matrices. Okay, ఇది matrix 1 and matrix 2. If I want to, okay, let's say print of matrix 1. Let's see what will happen. So ఇక్కడ మీకు ఏమొచ్చాయి? Okay, instead of this what I'll do is I've shown you this example yesterday also, but as we are going ఒక్కొక్క ల్యాబ్ ఒక్కొక్క రోజు ఫినిష్ చేస్తున్నాం కాబట్టి you might miss out on some information. So అందుకని I'm repeating the small portion. So for a matrix, if I remove this, okay, నేను నా matrix ఇలాగే పెట్టాను అనుకో, what will I get? I will get a 1D array. Matrix is a 2D array. It's like a rectangle. నేను మీకు చెప్పాను కదా, rectangle కి మీకు length ఉంటుంది, breadth కూడా ఉంటుంది. So for length you can say length is column కదా, and breadth is row. So it's a two-dimensional data structure, matrix అన్నది, because you can also assign it rows, also values. మీరు two values ఒకే structure కి ఇస్తున్నారు కాబట్టి it's called as a two-dimensional data structure. Okay, now let's print off print of matrix 1. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇది ఓన్లీ కాలమ్ కింద ప్రింట్ అవుతుంది 1 2 3 4. బట్ వేరాస్ మనకి అన్ని కాలమ్ కింద కాదు కదా, వి వాంట్ టు డిఫరెన్షియేట్ సమ్ యాస్ రో ఆల్సో. ఈ 1 2 3 4 లో వాట్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు గివ్ టూ వాల్యూస్ యాజ్ కాలమ్స్, ఇంకో టూ వాల్యూస్ రోస్ ఇవ్వాలంటే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 2 కాలమ్ ఇద్దాం అనుకున్నా, 3 4 రో ఇద్దాం అనుకున్నా, ఆర్ 1 3 కాలమ్ ఇద్దాం అనుకున్నా, 2 4 రో ఇద్దాం అనుకున్నా, అప్పుడు ఏం చేస్తాను? అప్పుడు ఐ విల్ స్పెసిఫై హౌ మెనీ రోస్ అండ్ హౌ మెనీ కాలమ్స్ ఐ రిక్వైర్. ఓకే, how many rows and how many columns I require. Okay, so ఈ కోడ్ లో మీరు చూస్తే ఇక్కడ n row equals 2. n row అంటే నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ ఈక్వల్స్ 2, n కాల్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ఈక్వల్స్ 2 అని అర్థం. ఓకేనా? సో ఇక్కడ నేను ఈ పర్టికులర్ మ్యాట్రిక్స్ కి 2 rows ఉండాలి, 2 columns ఉండాలి అని స్పెసిఫై చేస్తున్నాను. సో అది ఆటోమేటిక్ గా ఏ వాల్యూస్ ఇచ్చామో అవి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకుంటుంది 2 rows ఇంకా 2 columns కి. సో ఇట్ విల్ క్రియేట్ అ 2 by 2 మ్యాట్రిక్స్. ఓకే, okay, so you got rows as 1 3 as 1 row and 2 4 as
another row. Column enti 1, 2, inko column 3, 4. Okay. So these are this is how you create a matrix in R language. So మిగతా simple, as we have seen in the morning. Vectors ni ఎలా add చేస్తాం, matrix 1 plus vector 1 plus vector 2 అని పెట్టాం కదా. So in the same way you have matrix 1 plus matrix 2. So I'll just comment this and I'll print of add underscore result. So ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఇక్కడ the first values, what are the first values in index 1 here? 1 and 5. 1 and 5 are being stored at the first index. That is 1 plus 5 anta 6. So if you see here in the second output, I'll clear the first output so that it will become clear to you. So 1 plus 5, 6. In the first index, first row and first column, 1 by 1 low, idi 6 store chestundi because one first index of both these matrices are 1 and 5 kada. 1 plus 5 anta 6. So at 1, 1 of this matrix, resultant matrix lo manam dan resultant value store chestunam. So 1 plus 5 is 6. 2 plus 6, which is at second index for matrix 1 and second index for matrix 2, we are storing it at this position. Okay, 2 plus 6 is 8 and 3 plus 7 is 10. Idi cut store chestunam. 4 plus 8 last value we are storing at the fourth position, which is 12. Okay, so in the same way minus kuda work out in there, that is subtraction. So it's all negative. 1 minus 5 anta minus 1 minus 5 is minus 4, 2 minus 6 is minus 4, 3 minus 7 is minus 4, 4 minus 8 is minus 4. So ఈ పైన కింద values as it is store అవుతాయి, as it is but ఇద్దరి మధ్యన ఆపరేషన్స్ అవుతాయి. If you give plus operation అవుతుంది, that is addition. Negative ఇస్తే subtraction అవుతుంది. Now you can ask me a question, sir, ఇప్పుడు ఒక మ్యాట్రిక్స్ లో 4 వాల్యూస్ ఉండి ఇంకో మ్యాట్రిక్స్ లో 5 వాల్యూస్ ఉంటే ఏమవుతుంది అని. లెట్స్ చెక్ దట్. ఓకే, I will remove and okay, let it be there. Okay, it will throw an issue because 2 by 2 ante I'm removing this. సో ఇప్పుడు నాకు ఎర్రర్ అని వచ్చింది కింద. ఐ విల్ క్లియర్ ద అవుట్పుట్. ఓకే, ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఎర్రర్ అని వచ్చింది. ఎర్రర్ లో నాకు ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది, నాన్ కన్ఫార్మబుల్ అరేస్ అని వచ్చింది. నాన్ కన్ఫార్మబుల్ అరేస్ అంటే బేసిక్ గా నువ్వు ఒక మ్యాట్రిక్స్ లో 4 వాల్యూస్ ఇస్తే if you want to perform operations with another matrix, so matrix 1 matrix 2 ఉంది కదా, ఈ రెండిటి మధ్యన if you want to do addition, subtraction, division or multiplication or any other operation, నీకు రెండు మ్యాట్రిక్స్ లో సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఉండాలి. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ 4 వాల్యూస్ హియర్, యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ 4 వాల్యూస్ హియర్ ఆల్సో. అంటే మ్యాట్రిక్స్ 1 లో నీకు 4 వాల్యూస్ ఉంటే మ్యాట్రిక్స్ 2 లో కూడా మీకు 4 వాల్యూసే ఉండాలి. అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్ అండ్ మీకు ఎర్రర్ వస్తుంది, నాన్ కన్ఫార్మబుల్ అరేస్ అని. ఓకే, సో ఎనీ డౌట్స్ అంటిల్ హియర్? ఐ విల్ వెయిట్ ఫర్ 1 minute. ఐఎమ్ జస్ట్ చెకింగ్ 8 to 9 కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ మీరు ఇప్పుడే హ్యాపీగా కాలేజ్ నుంచి ఇంటికో హాస్టల్ రూమ్కో వెళ్ళి ఉంటారు. హ్యాపీగా కొంతమంది ఫుడ్ తింటూ చూస్తూ ఉంటారు నా లెక్చర్ని, కొంతమంది టీవీ చూస్తూ ఉంటారు. సో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు చెక్ హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ఆర్ స్టిల్ అలైవ్ అండ్ ఎంతమంది నా లెక్చర్ కూడా చూస్తున్నారు. ఈ రోజు వరకు అయితే ఓకే, రేపటి నుంచి ఐ థింక్ ఐపీఎల్ ఇస్ ఆల్సో స్టార్టింగ్. సో రేపటి నుంచి అయితే మినిమం కూడా పట్టించుకోరేమో నా క్లాస్ని. సో ఇఫ్ టుడే చాలా మంది ఈ రోజే, నాకు హోప్ చాలా మంది ఈ రోజే చూస్తారు, రేపటి నుంచి పక్కా చూడరని. సో హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ఆర్ వాచింగ్? ప్లీజ్ రేజ్ యువర్ హ్యాండ్స్ ప్లీజ్. ఓకే, 5, 7, 9, 10, 11, 15, 20. Okay, thank you. Okay, enough. Thank you. All of you can raise down your hands. Yeah, so if you have any doubts, please bring it in the chat box. Okay,
Anyway, we are creating a community in a WhatsApp group between all of us, and I'll be also available in the WhatsApp group. Also, Hanumant, I think, is creating that community. So we'll be able to share information in that WhatsApp group. Okay. So this is how operations are done on a matrix. So let's check the other two operations also. That is subtraction. You know what will happen. We just checked. Ikkada multiplication and transpose undi. These are a bit weird. Ante idi plus and minus laga. Okay, someone raised the hand. Chinese లో చెప్తున్నారు నాకు. నేనైతే తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్ లోనే చెప్తున్నాను. ఎవరో నాకు చైనీస్ సింబల్స్ పెడుతున్నారు. నాకు చైనీస్ రాదు. సో మీరు ట్రాన్స్లేట్ చేసి పెడితే చాట్ విండోలో ఐ విల్ బి ఏబుల్ టు ఆన్సర్ దట్. మరి చైనీస్ కష్టం. Okay. So let's check for multiplication and transpose, because multiplication is a bit different. Normally multiplication Python lo enti star kada for multiplying two values. 2 star 3 ante you get the output as 6. 2 star 3 ante Python lo it takes power ante 2 power 3, which is 8 kada. So in matrix multiplication koncham different untundi. If you see here, mult underscore result ante multiplication underscore result అని ఒక వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేస్తున్నాం. దిస్ ఇస్ మ్యాట్రిక్స్ 1 స్టార్ మ్యాట్రిక్స్ 2. ఇక్కడ మీరు చూస్తే మధ్యలో పర్సెంట్ స్టార్ వాల్యూ ఉంది. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఇస్ మల్టిప్లైయింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వాల్యూ ఫ్రమ్ one value in matrix 1 is being multiplied with one value of matrix 2. Okay, but how it is being done another, let's check. Okay, sorry, I should not give the spaces just for clarity. As spaces okay. So basic ga ఇప్పుడు మీకు ఎర్రర్ వస్తుంది. మళ్ళీ నాన్ కన్ఫర్మబుల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. నాన్ కన్ఫర్మబుల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటే ఏంటి? matrix 1 and matrix 2 లో same amount of values undali. But if you see here, matrix 1 lo 4 unnai, 1 2 3 4. matrix 2 lo 5 values unnai, 5 6 7 8 and 5 kuda. So let's remove this and let's go back to the I just added n row and n column so that I have 2 rows and 2 columns. I'll just comment this out. Okay, now, okay, I have this int of mult underscore result. Let's check. Hopefully it should work. Yeah. Okay. It's again showing an error because we didn't remove the fifth value from matrix 2. ఇక్కడ మీరు చూస్తే వార్నింగ్ మెసేజ్ ఇన్ మ్యాట్రిక్స్ C 5 6 7 8 5 n row equals 2 n call equals 2. ఇది ఎందుకు వర్క్ అయిందంటే మనం ఇప్పుడు ఇది వర్క్ అవ్వకూడదు. ఎందుకంటే why did I tell you, ఇందాకల వరకు ఇక్కడ 5 వాల్యూ ఉండేది కదా, బట్ స్టిల్ మీకు అవుట్పుట్ వచ్చింది. ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే నార్మల్గా అయితే 2 మ్యాట్రిసెస్ సేమ్ వాల్యూస్ ఉంటే different number of values unte output raakoodu kada. But we have given n row equals 2 n call equals 2 and rendutki ichcham. So nu oka extra value ichina aa matrix internally only 2 by 2 matrix ne teeskuntondi. That is, it will only take 1 2 3 4 5 6 7 8. ee 5 ni ignore chestundi. That is why when I was telling you the example, I removed n row and n call. So ippudu this code will run this code will run and it will give us multiplication, but the problem is it will give you a warning. Ikkada warning message and కింద ఉంది. That is, matrix 2 లో ఒక వాల్యూ ఎక్స్ట్రా పెట్టావు, నువ్వు అలా పెట్టకూడదు. బట్ స్టిల్ ఐఎమ్ గివింగ్ యూ ద మల్టిప్లికేషన్ బికాస్ యూ హ్యావ్ మెన్షన్ హౌ మెనీ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ యూ వాంట్. దట్ ఈస్ n row equals 2 n call equals 2. సో నేను 2 by 2 మ్యాట్రిక్స్ తీసుకొని మల్టిప్లై చేస్తాను అండ్ ఐ ఇగ్నోర్ ద లాస్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ 5 హియర్. మ్యాట్రిక్స్ 2 లో ఫిఫ్త్ వాల్యూ ఉంది కదా ఇక్కడ, I will ignore this value and చెప్తుంది. Okay now? So I'll remove this. I'll clear the output. Yeah. ఇప్పుడు మీరు చూస్తే
matrix multiplication is a bit complex, you know, kada. So it's just not simply 1 into 5 kaadu. So it has a complex formula. I put name math nearpinchnu. I'll just visually show it. Matrix multiplication with a simple 2 by 2 matrix. Visual example. So if you know ChatGPT prompts, it makes your life very easier. If you don't know matrix multiplication anadi నాకు రాదు, but I know what happens internally. నేను కోడ్ ఇస్తే ఏమవుతుందో నాకు తెలుసు, but I do not know what matrix multiplication does. అలాంటప్పుడు మనం అందరం ఏం చేస్తాం? We will just go to ChatGPT and we'll ask for a proper proper example. ఈ example చూసి we can understand. సో బేసిక్గా ఏం చేస్తుందో ఫార్ములా ఇక్కడ చెప్తోంది. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు multiply 1 2 3 4 matrix with 5 6 7 8, then what it does is 1 into 5. ఈ first value from 1 and second value from multiply 2 and sleeping position, but in matrix B it is taking standing position ante column. 1 into 5 చేస్తుంది, 2 into 7 చేస్తుంది. It is not taking 2 into 6, it is taking 2 into 7. Okay, that's how matrix multiplication is done. ఇప్పుడు మీకు matrix multiplication you can check out in ChatGPT. If you want a better explanation, you can ask your mathematics professor. Okay, it's very easy for him to explain it rather than me explaining what matrix multiplication is. I can explain you programming, but not matrix multiplication. I'm very sorry for that. Yeah, so this is how it is done. 1 into 5 plus 2 into 7, and rest all numbers kuda alage multiply avutundi. I'll just show you example for 1 into 6 plus 2 into 8. So what it is doing is 1 into 6 plus 2 into 8. So ide 1 5 to multiply in the 2 7 to multiply in the, again this one is being multiplied with this 6, that is second column second row, and this second matrix 1 into 2 is being multiplied with second column second row, which is 8. 2 position lo 8 undi kada. So it is getting multiplied in that particular format. So that is why the final output which you get is 23, 34, 31, 36. You apply the formula normally on a piece of paper, you will get the same output, obviously. So yeah, now there's one more operation, transpose ani. Transpose ante it's very easy. Whatever rows lo em values undo, it will become column lo em values unnayo, that will become row. Okay, I'll remove all of this. So yeah, matrix multiplication is done by using percentage star percentage also. It is not done just using star, it is done using percentage star percentage. And the reason for that is, yeah, I think I might have closed one GPT window. Okay, please just give me one moment. Yeah, here yeah, ఇక్కడ మీరు చూస్తే నార్మల్ ఎలిమెంట్ వైజ్ మల్టిప్లికేషన్ అంటే ఒక 2 నెంబర్స్ తీసుకొని చేస్తే జస్ట్ 2 స్టార్ 2. ఓకే, ఇక్కడ స్టార్ ఒకటే వాడతారు. But if you're doing matrix multiplication, you use percentage star percentage, because this is the standard mathematical this is the definition. Please, matrix multiplication anadi ikkada undi kada. This is the standard mathematical operation for multiplying matrices. The number of columns in the first matrix must be equal to the number of rows in the second matrix. So ఇవి రెండు అంటే మ్యాట్రిక్స్ 1 లో కూడా 4 వాల్యూసే ఉండాలి, మ్యాట్రిక్స్ 2 లో కూడా 4 వాల్యూసే ఉండాలి. కాబట్టి టు చెక్ వెదర్ బోత్ ద వాల్యూస్ ఆర్ సేమ్, యూ యూస్ పర్సంటేజ్ అండ్ పర్సంటేజ్. దాని మధ్యలో స్టార్ పెట్టేది అందుకే.
The percentages check whether both the matrices have same number of values or not. Same number of values lekapothe, it will throw you a warning or an error. Okay. So that is why percentages are used in the opposite sides of star. Majlo star ఉంటుంది, left and right side మీకు percentage. That is modulus operator in Python అంటాం కదా. That is present here. Now going back. Okay, transpose. Okay. Now this is transpose. As I have told you, transpose ante whatever rows are there, that will become columns, and whatever columns are there, that will become rows. Okay. So for this, I'll show you the actual original matrix and the transposed matrix. Okay. So we are performing this for matrix 1. Okay. Which has 1, 2, 3, 4 and 2 rows and 2 columns. Print of matrix 1 and print of transpose. Okay. Yeah. ఇక్కడ మీరు చూస్తే this is the original matrix. Okay. ఈ 1, 3, 2, 4 అనేది original matrix. Okay. But if you see after transpose, rows have become columns and columns have become rows. So ఈ 3 value ఇక్కడికి వచ్చింది. 3 value has taken the place of 2. అదే మీరు చూస్తారు. ఇక్కడ ఉండాల్సిన 3 value, that is ఈ 2 place లో ఇక్కడికి వెళ్ళింది and ఈ value ఇక్కడికి వచ్చింది. So I'll show this to you with a bigger example. Simple ga chupiyali ante I'll remove everything and yeah. So I'll just clear this. So ఇప్పుడు నేను కాలమ్స్ అండ్ రోస్ తీసేసాను కదా. సో ఈ 1, 2, 3, 4 ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఓన్లీ కాలమ్స్ లో వచ్చేస్తున్నాయి. ఈ 1, 2, 3, 4 మీకు కాలమ్స్ లో వచ్చేస్తున్నాయి మొత్తం. ఇఫ్ యూ సీ హియర్. ఓకే. బట్ మీకు ట్రాన్స్పోజ్ అయ్యాక దీస్ కాలమ్స్ ఆర్ బికమింగ్ కంప్లీట్ రో. ఇదే మ్యాట్రిక్స్, ప్రింట్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ 1, ఇదే మ్యాట్రిక్స్ ని నేను ట్రాన్స్పోజ్ చేశాను ఇక్కడ. ఈ టీ అంటే ఈ టీ కీవర్డ్ ఉంది కదా, this T keyword will transpose it. That is a keyword which is an inbuilt function in R language lo. T ante it's a inbuilt function which does transpose. Okay. So rows columns అయిపోతాయి, columns rows అయిపోతాయి, row values column values అయిపోతాయి, column values row values అయిపోతాయి. Okay. So that is how we perform various operations on matrices. So we are done with function 1. Now we will go to function 2, which is data frames. Data frames are very much important for you folks. Endukante folks ante people. Okay. It is very important for you because as you are becoming AI, DS, ML graduates, data meek em ochina raakapoyina, you must know the data structure, data frames for sure. Mir Python lo you use data frames using dictionaries. Okay. Dictionaries and data frames are interlinked with each other. Okay. So if you want to implement any particular thing in data science, you need data frames. Okay. Endukante data frames మీ ఎక్సెల్ షీట్లో ఉండే డేటా ఆర్ మీ సిఎస్వి డేటా ఏదైతే మీ డేటా సెట్స్ ఉంటాయో మెషిన్ లెర్నింగ్ ప్రాజెక్ట్స్కి, అవన్నీ మీకు డేటా ఫ్రేమ్ ఫార్మాట్లోనే, డేటా ఫ్రేమ్ డేటా స్ట్రక్చర్లోనే మీరు ఈజీగా స్టోర్ చేసుకొని ఆ డేటా యాక్సెస్ చేసుకొని మ్యానిపులేట్ చేయొచ్చు. సో వీల్ అండర్స్టాండ్ హౌ టు డూ ద సేమ్ థింగ్ ఇన్ ఆర్ లాంగ్వేజ్. ఓకే. సో యా, ద ఫంక్షన్ ఇస్ we are implementing R script to extract the data from data frames. Okay. Before this, I just want to give a small definition of data frames for you guys, for you folks. Data frame in R. Okay.
సో ఇన్ ఆర్ ఈ డెఫినేషన్ ఒకసారి చూసుకుందాం. ఇన్ ఆర్ లాంగ్వేజ్ డేటా సార్ యు వాంట్ టు స్పీక్ సంథింగ్? Handling the KIT group of institutions account, do you want to speak something, sir? Okay, I'll go ahead and mute them. If anyone, if I by mistake unmute అయ్యారు అనుకుంటున్నాను. If you want to by mistake unmute అయ్యారు అనుకున్నాను. So if you want to speak something, sir, please you can unmute and speak. Yeah, I'll continue the class. In R, a data frame is a data structure. In R, a data frame is a data structure that represents data in tabular format. Tabular format అంటే నథింగ్ బట్ యువర్ ఎక్సెల్ షీట్స్. మీ ఎక్సెల్ షీట్స్ ఒక టేబుల్ స్ట్రక్చర్ లో ఉంటాయి కదా, వేర్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ఉంటాయి. మీరు ఎంఎస్ ఎక్సెల్ ఎప్పుడైనా చూస్తే కాలమ్స్ అండ్ రోస్ ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఎ టాబ్యులర్ ఫార్మాట్. ఓకే, ఎందుకంటే ఇట్స్ అ టేబుల్ స్ట్రక్చర్ లో ఉంటుంది కదా, సిమిలర్ టు అ టేబుల్ ఇన్ డేటాబేస్ ఆర్ స్ప్రెడ్ షీట్. యా, దట్స్ వాట్ ఐ వాస్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్. ఇట్ ఈస్ అ కలెక్షన్ ఆఫ్ వెక్టర్స్ ఆఫ్ ఈక్వల్ లెంత్. అంటే ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఇక్కడ ఈ సి ఆఫ్ ఆలిస్ బాబ్ చార్లీ అంటే మనం డిస్కస్ చేసాం కదా, ఈ సి ఆఫ్ ఆలిస్ బాబ్ చార్లీ అంటే వీఆర్ క్రియేటింగ్ అ వెక్టర్. ఈ సింటాక్స్ సి ఆఫ్ ఆలిస్ బాబ్ చార్లీ అంటే దిస్ ఇస్ అ సింటాక్స్ ఫర్ క్రియేటింగ్ అ వెక్టర్. వి జస్ట్ డిస్కస్ దిస్ అట్ ద స్టార్ట్ ఆఫ్ ద క్లాస్. సో ఇవి మూడు వెక్టర్స్. ఓకే, వెక్టర్ ఇస్ అ డేటా స్ట్రక్చర్. యాజ్ యూ సా, ఇట్స్ అ కాంపోజిట్ డేటా స్ట్రక్చర్. ఇట్ కెన్ స్టోర్ మోర్ దెన్ వన్ వాల్యూ. బట్ ఇక్కడ మీరు చూస్తే వెక్టర్స్ కెన్ స్టోర్ సేమ్ డేటా వాల్యూస్. అంటే ఆలిస్ బాబ్ చార్లీ ఉంది కదా, ఈ ఆలిస్ బాబ్ చార్లీ మూడు క్యారెక్టర్ డేటా టైపే కదా. అంటే పైథాన్ లో స్ట్రింగ్, ఆర్ లాంగ్వేజ్ లో క్యారెక్టర్ డేటా టైప్. అండ్ ఏజ్ అనేది 25, 30, 35 విచ్ ఆర్ నెంబర్ ఆర్ డబుల్. డబుల్ అంటే విచ్ ఇస్ నెంబర్. మన పైథాన్ లో ఇంటీజర్ డేటా టైప్ అంటాం కదా, ఇక్కడ డబుల్ ఆర్ నెంబర్ ని ఇస్ ఈక్వలెంట్ టు ఇంటీజర్ ఇన్ పైథాన్. సో మీరు ఇక్కడ చూస్తే నేమ్, ఏజ్, జెండర్ మూడు డిఫరెంట్ వెక్టర్స్. ఓకే, బట్ all of them have సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్. ఇక్కడ కూడా నేమ్ లో కూడా 3 వాల్యూసే ఉన్నాయి, ఏజ్ లో కూడా 3 వాల్యూసే ఉన్నాయి, జెండర్ లో కూడా 3 వాల్యూసే ఉన్నాయి. సో ఒక డేటా ఫ్రేమ్ లో ఇప్పుడు మీరు ఈ నేమ్, ఏజ్, జెండర్ కాలమ్స్ అనుకోండి ఒక డేటా షీట్ లో. అండ్ I'll give you a visual example. Okay, show this in a table format. See, if you know ChatGPT prompts, you can do anything and everything easily. Normally, ఇలాంటి కంటెంట్ ఆర్ నోట్స్ నేను తయారు చేయాలంటే it would have taken me at least 1 to 2 hours. But if you know ChatGPT, it's easier for us and it's easier for you. But at the end of the day, ఏదైతే ChatGPT లోంచి మీరు కొడతారో, I know half of you or 90% of you take help of ChatGPT for assignments, examinations and stuff. But whatever you do with ChatGPT, please try to understand it. సర్లే పర్లేదు, మనం ఇప్పుడు డెవెన్ AI కూడా వచ్చేసింది, వి నీ నాట్ అండర్స్టాండ్ ఎనీథింగ్, ChatGPT నుంచి కాపీ పేస్ట్ చేసేస్తే అయిపోతుంది కదా అనుకుంటాం. బట్ ChatGPT ఆల్సో మేక్స్ అ లాట్ ఆఫ్ మిస్టేక్స్. సో దాన్ని కరెక్ట్ చేయడానికి 95% ఆఫ్ ద టైమ్ ఇట్ ఇస్ కరెక్ట్, బట్ దట్ 5% ఆఫ్ టైమ్ దేర్ నీడ్స్ టు బి అ హ్యూమన్ బీయింగ్ హూ నీడ్స్ టు కరెక్ట్ ఇట్. నువ్వు తప్పు చెప్పావు, ప్లీజ్ కరెక్ట్ దిస్ అని. అది మళ్ళీ ఓ సారీ, అపాలజీస్ అని చెప్పి మళ్ళీ కరెక్ట్ చేసుకుంటుంది. ఐఎమ్ షూర్ దట్ మోస్ట్ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ ఫేస్ దిస్ సిచ్యువేషన్. సో ప్లీజ్ యూస్ ChatGPT, బట్ please also understand what you're writing. Okay, so we are name, age and gender అన్నది ఇప్పుడు మీకు tabular format లో వచ్చింది, ఒక టేబుల్ ఫార్మాట్ లో వచ్చింది. ఇది యూ కెన్ అజ్యూమ్ ఇట్ ఇన్ ఎంఎస్ ఎక్సెల్ లో కూడా మీరు ఇలాగే కాలమ్స్ లో నేమ్, ఏజ్ అండ్ జెండర్ ఉంటుంది, రోస్ లో మీ వాల్యూస్ ఉంటాయి కదా. సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తే మన డేటా ఫ్రేమ్ లో ఈ మూడు వెక్టర్స్ పెట్టుకోవాలి అంటే విచ్ ఇస్ నేమ్, ఏజ్ అండ్ జెండర్, మూడుకి సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాల్యూసే ఉండాలి. సో నేమ్ లో 3 వాల్యూసే ఉన్నాయి, ఏజ్ లో 3 వాల్యూసే ఉన్నాయి, జెండర్ లో కూడా 3 వాల్యూసే ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఒకవేళ మోర్ దెన్ 3 వాల్యూస్ ఉంటే దిస్ విల్ నాట్ యాక్సెప్ట్ ఇట్. ఓకే, ఒకవేళ మీరు ఒక 4th వాల్యూ ఓన్లీ జెండర్ కి యాడ్ చేద్దాము అనుకున్నారు, ఆర్ ఓన్లీ 4th వాల్యూ నేమ్ కి యాడ్ చేద్దాం అనుకున్నారు. ఇక్కడ చార్లీ పక్కన లెట్స్ సే నేను రుతురాజ్ గైక్వాడ్ అని యాడ్ చేస్తున్నాను. హీఈస్ ద న్యూ కెప్టెన్ ఆఫ్ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ అంట. చాలా మంది ఏడుస్తున్నారు కూడా, ధోని వెళ్ళిపోతున్నాడు అని. సో ఆలిస్ బాబ్ చార్లీ తర్వాత ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు యాడ్ రుతురాజ్ గైక్వాడ్,
then I need to add a age value and a gender value also for him. If I don't add these both values for him, then the vector will not, the data frame will not accept it. Okay. So that is how a data frame is structured. And data frame is a tabular format which is being stored in a data structure. Okay. Oka table format lo unnadi or rows and columns format lo unnadi, if you want to store it and manipulate data, you can either use it in a matrix or a data frame. Data frame is easier for data science students because you can perform a lot of operations on it. ఏ operations perform చేయొచ్చు అనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. ఓకే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇప్పుడు ఓకే, ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఏజ్ కాలం ఉంది కదా, ఈ సెకండ్ కాలం ఏజ్, ఈ ఏజ్ కాలం వాల్యూసే నాకు కావాలి. ఓకే, లెట్స్ సే దిస్ ఎంటైర్ థింగ్ ఇస్ అ డేటా ఫ్రేమ్ కదా. ఈ మొత్తం డేటా ఫ్రేమ్ నుంచి నాకు ఏజ్ వాల్యూస్ మొత్తం రాయాలి. నార్మలీ పైథాన్లో ఏం చేస్తారు, ఒక ఫర్ లూప్ తిప్పి ఇక్కడ 2 ఫర్ లూప్స్ తిప్పాలి. ఎందుకంటే ఒకటి కాలం ఒక ఫర్ లూప్ కాలంకి వెళ్తుంది, ఒక ఫర్ లూప్ రోకి వెళ్తుంది. దాని తర్వాత ఆ ఇండెక్స్ వాల్యూస్తో ఫర్ i ఈక్వల్స్ టిల్ n, ఫర్ i ఈక్వల్స్ టిల్ n అని 2 ఫర్ లూప్స్ వెళ్తాయి. 1 అంటే ఆలిస్ వస్తుంది, 1 2 అంటే 25 వస్తుంది, 1 3 అంటే ఫీమేల్ వస్తుంది. బట్ ఇట్స్ వెరీ కంబర్సమ్ కదా, 2 ఫర్ లూప్స్ తిప్పాలి, నా కాంప్లెక్సిటీ పెరిగిపోతుంది అండ్ స్టఫ్. బట్ నీకు ఇప్పుడు ఓన్లీ ఏజ్ వాల్యూస్ నీకు రావాలి అంటే డేటా ఫ్రేమ్ యూస్ చేస్తే ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. సో ఐల్ జస్ట్ కాపీ ద కోడ్, న్యూ ఫైల్ data.r. ఆల్రెడీ చాలా ఫైల్స్ ఉన్నాయంట. సో డేటా ఫ్రేమ్ 123.r and yeah, I'll comment all the others. Yeah, cat. Ivanni, I'm commenting it. So clear. ఓకే, ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇది ఏజెస్ అన్న వేరియబుల్ డిఎఫ్. ఇక్కడ డిఎఫ్ ఏంటి అంటే డిఎఫ్ $ఏజ్ అని ఉంది కదా. ఇక్కడ డిఎఫ్ ఏంటంటే మన డేటా ఫ్రేమ్. మన డేటా ఫ్రేమ్ ఒక వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకున్నాం డిఎఫ్ అని. డిఎఫ్ లెఫ్ట్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కదా, అంటే ఈ రైట్ హ్యాండ్ వాల్యూస్ మొత్తం ఈ డిఎఫ్ లో స్టోర్ అవుతున్నాయి. ఫర్ క్రియేటింగ్ అ డేటా ఫ్రేమ్ యూ యూజ్ ద వర్డ్ you use the 2 keywords data.frame. okay, ఈ data.frame అని యూజ్ చేస్తే you are creating a keyword. matrix ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, matrix of C of 1 2 3 4 5 అంటే matrix values వస్తాయి, కామా n row n column అంటే matrix values వస్తాయి కదా. ఇన్ ద సేమ్ వే ఇక్కడ data.frame అని వాడతావు అండ్ దీని లోపల you pass in vectors. ఈ నేమ్ అన్నది ఒక వెక్టర్. ఒక వెక్టర్ అంటే ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, C of Alice Bob Charlie ఉత్తి C పెట్టి క్రియేట్ చేస్తే దట్స్ అ వెక్టర్. సో ఈ డేటా ఫ్రేమ్ లోపల యూ హ్యావ్ 3 వెక్టర్స్. దట్ ఈస్ ఒక వెక్టర్ పేరు నేమ్, ఇంకో వెక్టర్ పేరు ఏజ్, ఇంకో వెక్టర్ పేరు జెండర్. ఓకే, సో ఈ 3 వెక్టర్స్ ని మనం ఈ డేటా ఫ్రేమ్ లో స్టోర్ చేస్తున్నాం. సో ఒక డేటా ఫ్రేమ్ అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ వెక్టర్స్. ఇక్కడ ఫస్ట్ వెక్టర్ ఇస్ నేమ్, సెకండ్ వెక్టర్ ఇస్ ఏజ్, థర్డ్ వెక్టర్ ఇస్ జెండర్. ఓకే, యా నౌ ఇక్కడ మన డేటా ఫ్రేమ్, ఈ మొత్తం డేటా ఫ్రేమ్ ని డిఎఫ్ అని పిలుచుకుంటున్నాం. ఓకే, సో నేనేమన్నానంటే నాకు ఏజ్ కాలంలో ఉన్న వాల్యూస్ అన్ని కావాలి అంటే డిఎఫ్ డాలర్ ఏం చేస్తుంది, అదొక డాట్ లాగా. ఇట్ విల్ టెల్ నీకు ఏవేవి కాలమ్స్ యాక్సెస్ చేయాలనుకుంటే ద సింటాక్స్ ఇస్, ఈ డేటా ఫ్రేమ్లో ఈ 3 కాలమ్స్ ఉన్నాయి కదా, దీంట్లోంచి ఏమైనా కాలమ్ వాల్యూస్ నువ్వు యాక్సెస్ చేయాలి అంటే యూ యూజ్ ద డాలర్ వాల్యూ. డిఎఫ్ $ఏజ్ అంటే ఈ డిఎఫ్ అంటే ఈ డేటా ఫ్రేమ్ లో ఉన్న ఏజ్ కాలమ్ వాల్యూస్ అన్ని నాకు ఇవ్వు అని. సో ఐ లెట్స్ సీ ద అవుట్పుట్. సో ఓకే, ఇట్స్ రన్నింగ్ సమ్ అదర్ కోడ్, స్క్రిప్ట్ డేటా ఫ్రేమ్. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఏజెస్ కాలం అని వచ్చింది, డిఎఫ్ ఇది
డిఎఫ్ డాలర్ ఏజ్. ఈ ఏజ్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ మనం ఏజ్ అని ఇస్తున్నాం కదా, ఇక్కడ వెక్టర్ నేమ్ ఏమి ఇచ్చామో అదే ఇక్కడ కూడా ఇవ్వాలి. ఇక్కడ డిఎఫ్ అంటే ఇక్కడ ఆ మొత్తం డేటా ఫ్రేమ్ వేరియబుల్ ఏమి ఇచ్చామో దట్ ఈస్ డిఎఫ్, అది ఇక్కడ నువ్వు పెట్టుకోవాలి. డిఎఫ్ డేటా ఫ్రేమ్ కాబట్టి డిఎఫ్ అనే పెట్టుకోవాలని రూల్ ఏం లేదు. యూ కెన్, బికాస్ ఇట్స్ అ వేరియబుల్, యూ కెన్ గివ్ ఇట్ ఎనీ నేమ్. ఐ విల్ గివ్ ఇట్ 1 2 3 4 5 6 or df 1 2 3 4 5 underscore, let's say కల్కి మూవీ పోస్ట్పోన్ అవుతూ వస్తుంది కదా. సో లెట్స్ టేక్ కల్కి మూవీ. ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ అందరికి అట్లీస్ట్ ఇలాగైనా పేర్లు వింటారు. డోంట్ గెట్ మీ రాంగ్, ఐఎమ్ ఎ బిగ్ ఫ్యాన్, బట్ జస్ట్ మేకింగ్ ఫన్. సో డిఎఫ్ 1 2 3 4 5 అండర్స్కోర్ కల్కి అంటే, now I have to take this name here and okay, వేరేవన్నీ పోతున్నాయి, but I'll comment these out. Okay, now df 1 2 3 4 5 underscore kalki అంటే ఈ డేటా ఫ్రేమ్ పేరు. df 1 2 3 4 5 underscore kalki డాలర్ ఏజ్ అంటే ఈ పర్టికులర్ వెక్టర్. సో నేను ఇప్పుడు ఏజ్ కూడా 1 2 3 4 5 అని 1 2 3 4 అని మారుస్తే ఇక్కడ 1 2 3 4 అని మార్చాలి. మారుస్తే అప్పుడు నాకు ఆ వాల్యూస్ వస్తాయి. ఓకే, సో ఏదైతే వేరియబుల్ నేమ్స్ ఉన్నాయో మీరు డిఎఫ్ అనే ఎంచుకోకర్లేదు. ఏజ్ అంటే మీరు వాల్యూస్ ఇస్తున్నారు కాబట్టి ఏజ్ అనే ఎంచుకోకర్లేదు. ద వేరియబుల్ కి మీరు ఏ పేరైనా ఎంచుకోవచ్చు. ఓకేనా? సో ఐ జస్ట్ అన్కమెంట్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్. Okay, so that is how you can extract values from a data frame using dollar operation. Okay, so ఇది one method. ఇంకో మెథడ్ ఏంటి, ఇప్పుడు మీరు this is for extracting a column. ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఇక్కడ ఈ నేమ్ అన్నది కాలమ్, నేమ్ ఆలిస్ బాబ్ చార్లీ, ఇది మొత్తం స్టాండింగ్ ఉండేది కాలమ్ కదా, స్లీపింగ్ ఉండేది రో. సో ఆలిస్ 25 ఫీమేల్ అన్నది రో, ఏజ్ 25 30 35 అన్నది కాలమ్. సో ఇప్పుడు ఒక కాలమ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి, కాలమ్ దాని వాల్యూస్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి అంటే మీరు డిఎఫ్ డాలర్ ఏజ్ అని వాడతారు. అంటే డాలర్ సింబల్ ప్లస్ ఆ కాలమ్ నేమ్, ఇలాగా ఈ డిఎఫ్ డాలర్ కాలమ్ నేమ్. బట్ మీరు ఒక రో వాల్యూ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలంటే కంప్లీట్ రో వాల్యూ ఏం చేస్తారు మీరు, సెకండ్ అండర్ స్కోర్ రో లెఫ్ట్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ అంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అసైన్మెంట్ అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఈక్వల్ టు, ఈ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అసైన్మెంట్ అంటే ఈక్వల్ టు. సో సెకండ్ అండర్ స్కోర్ రో ఈక్వల్స్ డిఎఫ్ అంటే మళ్ళీ ఏంటి, ఈ పర్టికులర్ వేరియబుల్. సో డిఎఫ్ ఆఫ్ 2 కామా అంటే ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఆ పర్టికులర్, ఐ విల్ షో యూ ద డాక్యుమెంటేషన్ ఫర్ ఇట్ అగైన్. Okay. Ikkada in R, when you use df of 2 comma, it specifically means you're selecting the second row of the data frame, and the comma indicates that you're including all columns of that row. Ante meer ippudu ఇందాకల వరకు కాలమ్ యాక్సెస్ చేయాలి అంటే డిఎఫ్ డాలర్ ఏజ్ కదా, బట్ రో యాక్సెస్ చేయాలంటే డిఎఫ్ ఆఫ్ 2 కామా అంటే సెకండ్ రోలో ఉన్న వాల్యూస్ కావాలి నాకు అని. ఇక్కడ సెకండ్ రోలో ఏముంది, లెట్స్ ప్రింట్ దిస్ అండ్ చెక్ వాట్ అవుట్పుట్ వీ విల్ గెట్. ఇక్కడ మనకి 2 బాబ్ 30 మేల్ అని వచ్చింది. లెట్స్ చెక్ వై. మనకి ఫస్ట్ రోలో ఉండే వాల్యూస్, ఫస్ట్ రో ఏంటి, ఆలిస్ 25 ఫీమేల్. ఇక్కడ నేమ్ ఏజ్ అండ్ జెండర్ వాటి టైటిల్స్ కదా, సో యూ షుడ్ ఇగ్నోర్ దట్ ఈస్ నాట్ అ రో. మీకు ఫస్ట్ రోలో ఉండే వాల్యూస్ ఆలిస్ 25 ఫీమేల్, మీకు సెకండ్ రోలో ఉండే వాల్యూస్ బాబ్ 30 మేల్. ఓకే, అదే మీకు ఇక్కడ వచ్చింది బాబ్ 30 మేల్. ఇప్పుడు మీకు
టూ ఉత్తి 2 పెట్టి వదిలేసి ఉంటే మీకు ఓన్లీ బాబ్ వాల్యూ వచ్చేది. బట్ మీరు 2 కామా వదిలేస్తే ఇంకే 2 కామా తర్వాత ఇక్కడ మనం ఏం పెట్టట్లేదు. ఓకే, 2 కామా తర్వాత ఏం పెట్టట్లేదు. సో దిస్ మీన్స్ దట్ యు ఆర్ సేయింగ్ ఈ సెకండ్ రోలో ఉండే అన్ని వాల్యూస్ నాకు కావాలి అని. సో ఈ కాలంలో ఉండే ఈ ఏజ్ కాలంలో సెకండ్ రోలో ఏ వాల్యూ ఉందో అది కావాలి, జెండర్ కాలంలో సెకండ్ రోలో ఏ వాల్యూ ఉందో అది కావాలి. సో నేమ్లో సెకండ్ రోలో ఏం వాల్యూ ఉంది, బాబ్. ఏజ్లో సెకండ్ రోలో ఏం వాల్యూ ఉంది, 30. జెండర్లో సెకండ్ రోలో ఏం వాల్యూ ఉంది, మేల్. సో అదే మీకు అవుట్పుట్ వచ్చింది, బాబ్ 30 మేల్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ ఎక్స్ట్రాక్ట్ అ రో. ఇందాకలా కాలం చూసాం, దిస్ ఇస్ ఫర్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ అ కాలం, దిస్ ఇస్ ఫర్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ అ రో. ఓకే, నౌ సో ఇప్పుడు మీరు అంటారు వాట్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ అ స్పెసిఫిక్ వాల్యూ, అంటే ఏజ్లో ఉండే ఈ పర్టికులర్ వాల్యూ నాకు కావాలి అంటారు. ఈ వాల్యూ 30 దేనికి ఉంది, బాబ్కి ఉంది కదా. సో విల్ సీ హౌ వీ కెన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ద వాల్యూ 30 విచ్ ఇస్ ఏజ్ ఆఫ్ బాబ్. ఓకే, ఇక్కడ మీరు చూస్తే విల్ కమెంట్ దిస్. ఓకే, Suvarna, you raised your hand. If you have a doubt, please raise the doubt in your chat window. If it was by mistake, it's okay. సో ఇక్కడ నేను ఏజ్ ఆఫ్ బాబ్ ని ప్రింట్ చేస్తున్నాను. ఏజ్ ఆఫ్ బాబ్ అంటే ఇక్కడ మనం చేసేది డిఎఫ్ ఆఫ్ 2, ఏజ్. ఇక్కడ సెకండ్ రోలో ఏం వాల్యూ ఉంది, బాబ్ది కదా. డిఎఫ్ ఆఫ్ 2, ఏజ్ అంటే ఐఎమ్ స్పెసిఫైయింగ్ సెకండ్ రోలో ఏజ్ కాలంలో ఏ వాల్యూ ఉందో ఆ వాల్యూ నాకు కావాలి అని. సో ఇందాక మనం ఏం చేసాం, డిఎఫ్ ఆఫ్ 2, అని పెట్టేసాం. సో 2, అని పెడితే నాకు అన్ని వాల్యూస్ వచ్చేసాయి. బాబు వచ్చింది, 30 వచ్చింది, మేల్ కూడా వచ్చింది. బట్ నేను 2, ఇక్కడ 2, ఇక్కడ ఇందాకలో ఏం మెన్షన్ చేయలేదు, అందుకని అన్ని వాల్యూస్ వచ్చేసాయి. బట్ ఇక్కడ నేను కాలంలో ఏ పర్టికులర్ కాలం నాకు కావాలి సెకండ్ రోలో అన్నది నేను ఇక్కడ స్పెసిఫై చేస్తున్నాను. ఏ కాలం అది, ఏజ్. సో డిఎఫ్ ఆఫ్ ఏజ్లో ఉండే ఏజ్ కాలంలో సెకండ్ రోలో ఏది ఉందో అది నాకు కావాలి. సో డిఎఫ్ ఆఫ్ ఏజ్ ఆఫ్ సెకండ్ రో అంటే ఏమొస్తుంది, నాకు వాల్యూ 30 వస్తుంది. ఓకే, నాకు ఇప్పుడు ఏజ్ వాల్యూ 30 వచ్చింది, ఏజ్ ఆఫ్ బాబ్ 30. ఓకేనా, సో దట్స్ హౌ యూ ఎక్స్ట్రాక్ట్ అ స్పెసిఫిక్ వాల్యూ. సో మనం డేటా ఫ్రేమ్స్లో ఏం నేర్చుకుందాం, we have how to create a data frame using ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం ఒక డేటా ఫ్రేమ్ ని, డేటా డాట్ ఫ్రేమ్ అని పెడతాం, లోపల బ్రాకెట్స్ లోపల వెక్టర్స్ ఇస్తాం. ఓకే, ఈ డేటా డాట్ ఫ్రేమ్ లోపల వీఆర్ పాసింగ్ ఇన్ వెక్టర్స్ ఇస్ అగైన్ డేటా స్ట్రక్చర్. సో ఒక డేటా స్ట్రక్చర్ లోపల మనం ఇంకో డేటా స్ట్రక్చర్ ని పాస్ చేస్తున్నాం. ఈ డేటా ఫ్రేమ్ లోపల ఇంకో డేటా స్ట్రక్చర్ విచ్ ఇస్ వెక్టర్ మనం పాస్ చేస్తున్నాం. ఈ 3 వెక్టర్స్ లో ఆల్ వెక్టర్స్ మస్ట్ హ్యావ్ సేమ్ వాల్యూస్. సో ఇక్కడ 3 వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా, ఎవ్రీథింగ్ మస్ట్ హ్యావ్ 3 వాల్యూస్ ఓన్లీ. నువ్వు ఒక కాలం ఒక వెక్టర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేమ్ లో ఇంకో నేమ్ యాడ్ చేద్దాం అనుకున్నావు అనుకో, లెట్స్ సే రామ్ చరణ్ నేమ్ యాడ్ చేయాలి అనుకుంటే యూ హ్యావ్ టు యాడ్ హిస్ ఏజ్ అండ్ జెండర్. ఇవి 2 యాడ్ చేయకపోతే నీకు నేమ్ ఒక్కదానికే వాల్యూ యాడ్ చేయలేవు. ఓకే, అండ్ దిస్ పర్టికులర్ సింటాక్స్ ఇస్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ అ కాలం. డిఎఫ్ డాలర్ కాలం నేమ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, ఈ 3 నుంచి వస్తుంది. ఇఫ్ యూ యాడ్ వన్ మోర్ వెక్టర్ యూ కెన్ పాస్ ఇన్ దట్ నేమ్ టూ. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ అ రో వాల్యూ, కంప్లీట్ రో వాల్యూ చేయాలి అంటే డిఎఫ్ ఆఫ్ 2, అంటే సెకండ్ రో అన్ని వాల్యూస్ వచ్చేస్తాయి. 3, అంటే థర్డ్ రో అన్ని వాల్యూస్ వచ్చేస్తాయి. 4, అంటే ఫోర్త్ రో అన్ని వాల్యూస్ వచ్చేస్తాయి. ఏజ్ ఆఫ్ బాబ్ అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ అ స్పెసిఫిక్ వాల్యూ, సో నాకు సెకండ్ రోలో ఉండే ఏజ్ కాలంలో ఉండే వాల్యూ నాకు కావాలి అంటే ఏజ్ కాలంలో సెకండ్ రోలో ఉండే వాల్యూ నాకు కావాలి అంటే సెకండ్ పొజిషన్ ఫస్ట్ రో పాస్ చేస్తావు, సెకండ్ కాలం నేమ్ పాస్ చేస్తావు. That is how you extract a specific value. Okay, these are the operations that we have seen: how to create a data frame, how to extract a value from column, how to extract all the values from column, how to extract all the values from row, how to extract a specific value from the entire data frame. Okay, ఇవన్నీ operations మనం ఇక్కడ నేర్చుకుందాం.
Okay, now that's it. We have taken a lot of time for this because data frames are very important for you. DS, AI, ML వాళ్ళకి data frames తెలియకపోతే, if you are attending a machine learning or data science or artificial intelligence job interview, then మీకు data frame రాకపోతే I'll assure you that మీకు జాబ్ రాదు. డేటా ఫ్రేమ్ వస్తేనే, డేటా ఫ్రేమ్ డేటా స్ట్రక్చర్ వస్తేనే మీకు జాబ్స్ వస్తాయి. సో ఇఫ్ యు ఆర్ లెర్నింగ్ ఆర్ లాంగ్వేజ్ ఆర్ పైథన్, మీరు మేజర్గా నేర్చుకోవాల్సింది డిక్షనరీస్ అండ్ డేటా ఫ్రేమ్స్. ఓకే, దట్ ఈస్ వై వీ హ్యావ్ స్పెంట్ అ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఆన్ డేటా ఫ్రేమ్స్. ఓకే, నౌ yeah, there are two more functions left. That is to display file contents. అంటే నేను ఒక ఫైల్ పెట్టి, ఒక txt ఫైల్, లెట్స్ సే ఒక నోట్ ప్యాడ్ ఫైల్, ఆ నోట్ ప్యాడ్ ఫైల్ నుంచి నేను ఒక కంటెంట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి అది డిస్ప్లే చేయాలి అంటే వీఆర్ రైటింగ్ అ ఫంక్షన్ ఫర్ దట్. అండ్ ఆ కంటెంట్ ని ఒక ఫైల్ నుంచి వేరే ఫైల్ కి కాపీ చేయాలి అంటే ఎలా అన్నది ఇప్పుడు రెండు ఫంక్షన్స్. సో ఒక నోట్ ప్యాడ్ లో ఉండే కంటెంట్ ని ఇప్పుడు డిస్ప్లే చేస్తాం, ఆ కంటెంట్ ని ఒక నోట్ ప్యాడ్ నుంచి వేరే నోట్ ప్యాడ్ కి ట్రాన్స్ఫర్ కూడా చేస్తాం ఆర్ కాపీ పేస్ట్ చేస్తాం. విల్ సీ హౌ వీ కెన్ డూ దట్. ఓకే, this is the code for it. File underscore reading dot r. Okay. ఇప్పుడు నేను ఈ ఎగ్జాంపుల్ డాట్ టీఎక్స్టీ రన్ చేస్తే ఇట్ వోంట్ రన్. ఐ విల్ టెల్ యూ వై. ఇది పనిచేయదు ఇప్పుడు. ఫైల్ అండర్ స్కోర్ రీడింగ్ డాట్ ఆర్, it cannot do because cannot open file example.txt అంటుంది. ఇక్కడ మీరు చూస్తే cannot open file example.txt because there's no such file or directory. అంటే నేను example.txt అన్న నోట్ ప్యాడ్ ఫైలే లేదు. సో ఎక్కడి నుంచి రీడ్ చేస్తుంది? సో మీరు ఈ కోడ్ కొట్టేటప్పుడు ఈ కోడ్ రాసి ఇక్కడ ఏ ఫైల్ నేమ్ ఇస్తారు example.txt అంటే మీరు అదే ఫోల్డర్లో వెళ్ళి ఆ ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలి. సో విజువల్ స్టూడియో కోడ్లో మీరు ఏ పర్టికులర్ ఫోల్డర్లో ఉన్నారో మీకు తెలుసుకోవడానికి మీ ఫైల్ నేమ్ ఇక్కడ ఫైల్ అండర్ స్కోర్ రీడింగ్ డాట్ ఆర్ ఉందా, ఇక్కడ వచ్చి రైట్ క్లిక్ చేయండి. రైట్ క్లిక్ చేస్తే రివీల్ ఇన్ ఫోల్డర్ అని ఉంటుంది. మీకు విండోస్ వాళ్ళకి రివీల్ ఇన్ ఫోల్డర్ ఉంటుంది. బికాజ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ అ మ్యాక్ ల్యాప్టాప్, ఐ విల్ డూ రివీల్ ఇన్ ఎక్స్ప్లోరర్ వ్యూ. ఓకే, ఇక్కడ వచ్చింది. ఐ వాంట్ టు రివీల్ ఇన్ ఫైండర్. ఇది మాకు ఇట్స్ ఫోల్డర్ లాగా. ఓకే, రివీల్ ఇన్ ఫోల్డర్ వ్యూ అంటే అది. సో ఐ వాంట్ టు క్రియేట్, ఓకే, ఐ డోంట్ నో, ఓకే, I'll create directly from here. New file, Control S, example.txt. ఇది ఒక txt ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను నేను. ఓకే, let's say top. Okay, I want top 10 batsmen in IPL. Please give it some time. Okay, 1-2 minutes తీసుకుంటుంది. Okay, it's taking a lot of time actually. అది కూడా డిసైడ్ చేసుకోలేకపోతుంది who are the top 10 batsmen. Okay. Okay, నాకు 5 players చాలు, lot of content. So I'll copy this. Where's my Visual Studio Code? I'll paste it here. Okay, I pasted it here. I'm saving it. First player Shubman Gill అని ఇచ్చింది. Second player Faf du Plessis. Third player Devin Conroy. Fourth player Virat Kohli, King. Fifth player Yashasvi Jaiswal ఇచ్చింది. So let's see, will it work right now or not? Hopefully it should work. ఇంకేమైనా errors వస్తే we'll solve it. So example.txt అన్న ఫైల్లో I've given some content. సో యా, ఇప్పుడు మీరు చూస్తే కింద మన కంటెంట్ మొత్తం ఇచ్చేస్తాం. ఆర్ స్క్రిప్ట్ అంటే శుభ్మన్ గిల్, ఫాఫ్ డు ప్లెసిస్, డెవిన్ కాన్వాయ్, విరాట్ కోహ్లీ, యశస్వి జైస్వాల్. సో లెట్స్ అండర్స్టాండ్ హౌ ఇట్ ఇస్ డూయింగ్ దట్.
నేను ఒక ఫైల్ అండర్ స్కోర్ పాత్ అన్న వేరియబుల్లో నా నోట్ ప్యాడ్ నేమ్ ఇస్తాను. నా నోట్ ప్యాడ్ నేమ్ ఏంటి? example.txt. సో నా నోట్ ప్యాడ్ నేమ్ కూడా ఇక్కడ example.txt అనే పెట్టాను. ఎగ్జాక్ట్లీ అదే నేమ్ ఉండాలి, ఎల్స్ ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్. ఓకే, నెక్స్ట్ వీఆర్ రీడింగ్ ద ఫైల్ కంటెంట్. అంటే ఆ ఫైల్ లోపల ఏదైతే డేటా ఉందో ఆ డేటాని నేను రీడ్ చేస్తున్నాను. ఎలా రీడ్ చేస్తాను? దెర్ మస్ట్ బి అ ఫంక్షన్ కదా. సో ఫర్ దట్ ఫంక్షన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ రీడ్ లైన్స్. ఈ రీడ్ లైన్స్ ఏం చేస్తుందంటే ప్రతి ఒక్క లైన్కి వెళ్ళి ఏమేం డేటా ఉందో క్యారెక్టర్ బై క్యారెక్టర్, లైన్ బై లైన్ రీడ్ చేసి ఈ ఫైల్ కంటెంట్స్లో స్టోర్ చేస్తుంది. ఓకే, ఈ ఫైల్ కంటెంట్స్ అనే వేరియబుల్లో స్టోర్ చేస్తుంది. దాని తర్వాత ఐఎమ్ జస్ట్ ప్రింటింగ్ ఫైల్ కంటెంట్స్ అని, అండ్ ఐఎమ్ ప్రింటింగ్ ద ఫైల్ కంటెంట్స్. సో రీడ్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫైల్ పాత్. ఈ ఫైల్ పాత్ మళ్ళీ ఏంటి? ఇక్కడ ఏ నోట్ ప్యాడ్ ఉందో ఆ నోట్ ప్యాడ్ పేరు ఈ ఫైల్ పాత్ లో స్టోర్ చేసుకుంటున్నాను. ఈ ఫైల్ పాత్ ని నేను ఒక పారామీటర్ కింద ఇక్కడ పాస్ చేస్తున్నాను. రీడ్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫైల్ పాత్ అంటే ప్రతి ఒక్క లైన్, ప్రతి ఒక్క క్యారెక్టర్ నాకు రీడ్ లైన్స్ అన్న ఫంక్షన్, ఇట్స్ ఇన్బిల్ట్ ఫంక్షన్ ఇన్ ఆర్ లాంగ్వేజ్. ఏం చేస్తుందంటే ఈ రీడ్ లైన్స్ ఈ ఫైల్ పాత్ example.txt ఫైల్లోకి వెళ్ళి ప్రతి ఒక్క లైన్ చదివి నాకు ప్రతి ఒక్క క్యారెక్టర్ చదివి ఈ ఫైల్ కంటెంట్స్ లో స్టోర్ చేసుకుంటుంది. ఐఎమ్ జస్ట్ ప్రింటింగ్ దట్ ఫైల్ కంటెంట్స్ హియర్. ఓకే, దట్స్ ఇట్. సో we have completed the third function also. Let's go to the fourth function. Where is the fourth function? Yeah, ఇప్పుడు we have understood how to display a file content. అంటే ఒక notepad ఫైల్ మన దగ్గర ఉంటే how to extract all the information from that notepad file and print it. అది మనం చేసాం. సో ఇప్పుడు ఇంకో function. This is the final function. We are writing a R program to copy file contents from one file to another. ఇప్పుడు ఒక notepad example.txt ఉందా, ఆ ఫైల్ నుంచి కంటెంట్ మొత్తం తీసుకొని ఇంకో ఫైల్ క్రియేట్ చేసి, లెట్స్ సే notepad2.txt అన్న ఫైల్ క్రియేట్ చేసి దాంట్లో మనం పేస్ట్ చేస్తున్నాం మొత్తం కంటెంట్. ఐ విల్ కాపీ ద కోడ్. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి 2 ఫైల్స్ ఉంటాయి. ఒకటి సోర్స్ ఫైల్, అంటే ఏ ఫైల్ నుంచి మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తామో డేటా, దట్ ఫైల్ ఇస్ కాల్డ్ అస్ సోర్స్ ఫైల్. KIT group of institutions just switched on their video camera. Okay, if you want to speak something, sir, please unmute yourself and you can speak. Okay, so source file ante what file you are extracting the data from. మనం ఏ ఫైల్ నుంచి చేస్తాం? example.txt కదా. సో దీన్ని example.txt అని పెడుతున్నాం. సో డెస్టినేషన్ ఫైల్ destination.txt అని నువ్వు క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో నాకు ఈ example.txt ఫైల్ నుంచి డేటా తీసుకొని ఈ destination.txt అనే ఫైల్కి దాంట్లో రైట్ చేస్తుంది. సో ఓకే, incomplete final line found on contents copied from example.txt to destination.txt. So let's open destination.txt. సో నేను ఇందాకల వరకు మీరు చూసారు, నేను destination.txt అనే ఫైల్ కూడా నేను క్రియేట్ చేయలేదు. ఐ హ్యాడ్ టు క్రియేట్ మాన్యువలీ. ఈ example.txt నేను మాన్యువల్గా క్రియేట్ చేయాల్సి వచ్చింది ఇందాకల ప్రోగ్రామ్లో. బట్ ఈ destination.txt నేను క్రియేట్ కూడా చేయలేదు. ఈ కోడ్ ఏం చేసింది, కంటెంట్స్ అన్న దీంట్లో రీడ్ లైన్స్ ఆఫ్ సోర్స్ ఫైల్. రీడ్ లైన్స్ ఏం చేస్తుంది, ఈ సోర్స్ ఫైల్ విచ్ ఇస్ example.txt దీంట్లో వెళ్ళి ప్రతి ఒక్క క్యారెక్టర్ చదివి ఈ కంటెంట్స్ అన్న వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకొని ఈ రైట్ లైన్స్ ఏం చేస్తుందంటే ఇదే కంటెంట్ ఏదైతే మనం example.txt నుంచి కాపీ చేసామో ఆర్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసామో అది డెస్టినేషన్ ఫైల్లో స్టోర్ చేస్తుంది. డెస్టినేషన్ ఫైల్ ఏంటి? destination.txt. ఈ ఫైల్ మనం క్రియేట్ చేసామా? లేదు. సో ఒకవేళ ఫైల్ లేకపోతే it will create a new file and paste the content which it has copied from example.txt. So destination file మనం క్రియేట్ చేయక్కర్లేదు. బట్ ద ఫైల్ విచ్ వీ హ్యావ్ రిటర్న్ ఇన్, అంటే మన ఒరిజినల్ ఫైల్ ఎక్కడి నుంచి కాపీ చేయాలో ఈ example.txt అది మనం క్రియేట్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఆ ఫైల్ లేకపోతే దాంట్ లోపల డేటా ఏముంటుంది? ఎంటీ డేటా ఉంటుంది కదా, అది ఓన్గా క్రియేట్ చేసుకుంటే. సో
ఏ ఫైల్ నుంచి కాపీ చేయాలో ఆ ఫైల్ మనం క్రియేట్ చేసి దాంట్లోపల కొంచెం డేటా పెట్టాలి. బట్ ద డెస్టినేషన్ ఫైల్ అది మనం క్రియేట్ చేసుకోక్కర్లేదు, ఆటోమేటిక్గా అది అవుట్పుట్ ఇచ్చేస్తుంది. సో ఈ రైట్ లైన్స్ అనేది ఏం చేయదు. ఈ కంటెంట్ వేరియబుల్లో ఏదైతే సోర్స్ ఫైల్ కోడ్ ఉందో అది ఈ డెస్టినేషన్ ఫైల్కి రైట్ చేస్తుంది ఆర్ పేస్ట్ చేస్తుంది. ఓకేనా? సో యా, మీరు చూసారు ఈ మన example.txt లో ఏదైతే ఎగ్జాక్ట్ డేటా ఉందో అదే ఇక్కడ కూడా మనకు పేస్ట్ అయింది. సో యా, ఐ హావ్ టేకెన్ 1 hour and I have completed all the functionalities. Sorry, మొత్తం 1 hour తీసుకున్నందుకు. I know most of you want to do something else because it's night time and you want to chill out a bit. So sorry for that. But we have to complete all our lab sessions kabatti we are doing, and we have less time kabatti we are doing it this way. So yeah, that's it. I'll take 2 more minutes for any doubts. If you have any doubts, please text in the chat window. If you don't have any doubts, then we can close the session. Okay. I'll wait for 2 more minutes until 9:16 p.m. Okay, guys. So it's 9:16 and I don't see any doubts. So I'm closing the session. Thank you.